Muavanyisi Yvonne Mahungu ahunda emsabeni. Kwalomu ka magidi nhungu wa maAfrika-Dzonga va tsandzeka ku vuya eka rikwavo kusuka eSudan laha ku nga suka nyimpi. Nhlangano wa bolo SAFA wu lahlekela hi 2.9 million wa tirandi eka lembeximali 2022-2023. Milangute mahungu eka SABC ririmi ra Xitsonga ri perile. Khale ka mavanyisi ecourt ya vumbiwa Yvonne Mahungu u lovile. U vile wansati wa muntima wo sungula ku va muavanyisi ecourt ya vumbiwa. A ri na 72 wa malembe. Hi ta vuya eka hungu leri ku famba ka nkarhi. President Cyril Ramaphosa tlhelo murhangeri wa ANC u rhangele swirho swa vandla va endzela ndhawu ya xitsundzuxo ya khale ka president wa ANC Oliver Tambo. Tambo u love 30 wa malembe lembe lama nga hundza. U love ku losa lembe ntsena Afrika-Dzonga ri kuma ntshunxeko. President wa ANC Cyril Ramaphosa u hlamusele mufi khale ka president wa vandla tlhelo mulwela ntshunxeko OR Tambo tani murhangeri lo anga tisa vun'we eka ANC. Ramaphosa u ri vanhu vo fana na Tambo lava nga heta malembe yo hlaya evuchavela wawa va endle leswaku maAfrika-Dzonga va kuma ntshunxeko. Namuntlha swi endla 30 wa malembe Tambo a hundze emisaveni. ANC va tlangela no tsundzuka mintirho na matimu yakwe. Ntirho a wu khomeriwe ekurhuleni nhlikani wa namuntlha. We need to embrace the concept also of revolutionary discipline as understood and practiced by OR Tambo. Discipline is about abiding by the decisions of the movement and contributing actively to the development of policy and the design of programs of the movement. It is about working hard as Oliver Tambo did, and placing the interests of the people above one's interests. It is about fighting factionalism, resisting corruption, and safeguarding public resources. Ramaphosa u kombile swirho swa vandla ku tirha swin'we no tlhela va tisa vuxaka na vanghana va vona eka tipolitiki. Oliver Tambo could have been tempted to give up, but he did not have it in his DNA to give up because he knew that what he was doing and executing, he was doing on behalf of our people. We say to you, President Oliver Tambo, we will continue with the struggle that you waged for all of your life, and we will do so until we have prosperity for our people. Vuseketeri bya ANC byi le ku yini ehansi naswona mbuyelo wa nhlawulo wa lembe leri taka hi wona lowu nga ta hlamusela vumundzuku bya vandla. Eskom bar ababoni load shedding yi ta fika ka stage 6 xixika lexi. Mufambisi wa xiyenge xa mphakelo wa gezi eka Eskom Monde Bala u ri va karhi ku tirha matimba ku hunguta nkayivelo wa gezi. Bala u le nhlengeletanini ya bindzu ra mphakelo wa gezi leyi katsaka tikhampani na mfumo. Xikongomelo xa nhlengeletano i ku kuma xintshunxo eka xiphiqo xa load shedding. Eskom yi vula leswaku hambileswi mphakelo wa gezi wu nga le hansi hi ntshikelelo, a va tshembi leswaku load shedding yi nga fika eka stage 6 hi nkarhi wa xixika. Va vula leswaku va lava ku landzelerisa mphakelo hi tlhelo ra switichi swa vona swa gezi ni vaphakeri va gezi vo tiyimela hi voxe. Va tlhela va tshemba leswaku xiyenge xo fambisa no lawula mphakelo xi ta pfala vanga exikarhi ka ku laveka ka mphakelo ni matirhiselo ya gezi. At this point in time, we do not foresee stages beyond stage 6. Again, it is important to emphasize that higher stages of load shedding means that we remain in control of the national grid. Our role as the system operator is to ensure that the grid remains stable. Va Eskom ba ri makungu ya vona i ku yimisa mhaka ya load shedding hi xihatla, kambe swi karhi swi nga tisi ntshikelelo eka mphakelo wa gezi. We believe we need to continue along this path of supporting our Eskom executives to fix the system for improved energy availability factor. Van'wamabindzu va vula leswaku nkavanyeto wa mphakelo wa gezi wu tikisela mabindzu ya vona, naswona va fanele ku kuma swintshunxo swa xihatla ku kota ku ya emahlweni va tirha. The manufacturing sector employs just under 1.8 million people in this country. We've got a very broad reach and contribute just under 11% to the GDP.
Va Eskom va ri va le kusuhi no thola nhloko leyintshwa ya khampani leswi ta endzhaku ku va khale ka CEO Andre de Ruyter a tshike ntirho emasunguleni ya lembe leri. Gerard Ackerman loyi anga xanisa vana hi swa masangu ku katsa ku va pfinya u voniwe nandzu hi khoto le henhla eJoni. Ackerman u voniwe nandzu eka milandzu hinkwayo yo tlula 700 leyi a hehliwa hi yona. A hehliwa kun'we na muavanyisi wo khomela Paul Kennedy. Kennedy u vuye a tidlaya. U nghene khoto a yima hi marito ya leswaku a nga tivi nchumu, kambe khoto yi vula leswaku Ackerman u na mavunwa naswona a xavisa vana leswaku va pfinyiwa. I have seen people lie, but the manner that he lied in this court under oath is shocking, to say the least. Khoto yi mahlweni yi kaneta leswi Ackerman a nga swi vula leswaku a nga kalanga a byela vafana ku endla swa masangu ku katsa na ku endla na wanuna loyi a nga hundza emisaveni sweswi, advocate Paul Kennedy loyi a ri na xitsongwatsongwana xa HIV. The accused was evasive and he did not answer directly. Time and again, questions would have to be repeated. On other occasions, his answers to questions had no bearing to the questions, resulting in the questions being asked again. I can safely say that the accused's evidence was so poor and contradictory that it should be rejected, save where it accords with the state's evidence. Na hambi leswi Kennedy a nga hundza emisaveni, khoto yi vone swi ri na nkoka ku vulavula hi yena. That he took his life was tragic, but not unexpected. As he brought shame to himself and the profession he represented. As an advocate, he realized that the game was up, and he therefore committed suicide. The court is duty-bound to say this so that the victims may get closure insofar as the role played by him in this entire dark episode, which I had the total displeasure to live under for 6 weeks. For me, it certainly wasn't a happy ending. Xiboho xa khoto xi amukeriwe hi mandla mambirhi. We've only scrapped the surface. There's so many other complainants out there that went through the same dark cloud as these ones that decided to be brave. And really credit must go to them for being brave enough to say we want to see him face his day in court and pay for what he did to us. Everything said by the victims was believed, and that is such an important concept if we are going to meet that very important mandate in the President's 5-point GBV program, where we are going to put victims truly at the center of the criminal justice system. And I believe that the judge did that today. And I think also to say there is a limit to the rights of the accused. You will come back on the 18th, and if you don't have a report, we're proceeding. If you do have a report, we're proceeding. But this has to end. Ackerman u ta ya kuma xigwevo hi siku ra 18 hi Mawuwani. Ntlhanu wa vahlampfa lava nga khomiwa ePitori wa vuntlhanu a va ri ekhoto ya le Hatfield. Va katsa mhani na vana va yena vambirhi va xinuna naswona va nga ha tlheriseriwa eka rikwavo eCongo. A ku ri xiphemu xa ntshungu wa vahlampfa lava a va tshama erivaleni leri nga handle ka tihofisi ta UN eBrooklyn ePitori. Swi nga ri enawini. Khoto yi bohe leswaku va susiwa erivaleni leriya. Eka vanhu va tsevu lava khomiweke vanharhu va tshuxiwile, gqweta ra mfumo ri vula leswaku a swi nga twali ku tengisa vanhu lava nga riki na makaya, naswona hikwalaho ka xivangelo lexi mfumo a wu nga ta sindzisa ku va va tengisiwa, kambe van'wana a va nga na nkateko laha va faneleke ku tlheriseriwa eka rikwavo. From which region in Congo are you from? Okay. South Kivu. South Kivu. South Kivu. South Kivu. If you go back, if you get deported back to South Kivu, what are the risks? She's saying her life is in danger. She's saying what she ran away, but the reason that made her run away, it's still happening till now. And she's saying even now it's worse. Endzhaku ka ku hlongoriwa hi Ravuntlhanu, van'wana va tlhelele ku ya tshama na vaakatiko loko vahlampfa va nga ri vangani lava a va siyiwe va nga ri na nchumu va yisiwe epurasini ehandle ka Bronkhorstspruit. This is really
an alarming situation where the government is refusing to acknowledge that the Congo is not at all stable. There is widespread violent conflict, and the people of the Congo are suffering serious persecution and legitimate threats to their survival. And here we have a situation where the group of 5 that we saw today and the 3 ladies' husbands who are in custody at the moment for allegedly contravening the Immigration Act, they are all on the precipice of being summarily deported straight back to the very country from which they have had to flee. And as you've seen, no one would voluntarily leave their own country and everything they own and everything that is familiar to them and come and live on the streets. Leswi nga ta landzela sweswi I ku yisa ntlawa lowu khomiweke epurasini leri. Vana vanharhu va hehliwa van'wana vambirhi va ha ri evuhlayiselweni bya mfumo. Hi le tlhelo va ehleketeleriwa va 5 lava saleke ekhotsweni va rindzele magqwetha ya timfanelo ta vanhu ni toloki ya Xiswahili. Va tlhela va languteriwa ku endla xikombelo xa bail. Kasi ku tlhela eka hungu leri nga sungula hi rona, khale ka mavanyisi ekhoto ya Vumbiwa Yvonne Mokgoro u lovile. O vile wansati wa muntima wo sungula ku va muavanyisi ekhoto ya Vumbiwa. A ri na 72 wa malembe. Muavanyisi Mokgoro u kume sagwadi ra bopa hi lembe ra 2023 mayelana ku tirhela rixaka hi tlhelo ra nawu. Ku hlangana ka yena murhangeri wa PAC tlhelo gwadi ra timfanelo ta ximunhu Robert Sivukwe loyi nga famba na yena ekhoto swi endla leswaku a dyondza tidyondzo ta nawu. U ri xirilo xa Sivukwe xa ku pfumaleka ka magqweta ya vantima swi endla leswaku a tinyiketela ku va gweta. Mahluri Mukhuru u dyondze eBotswana leyi sweswi yi tivekaka tanihi University of Northwest. Emahlweni tidyondzo takwe laha a nga dyondzela Masters of Law eUniversity ya Pennsylvania eUnited States. Loko a nghena ekhoto ya Vumbiwa tanihi muahluri a ku ri yena wa xisati un'we eka vanharhu laha tikweni. U ri ku pfumaleka ka vaxisati eka vuahluri hi swona swi nga endla leswaku a yi mahlweni ku tiyisa leswaku vaxisati va va kona eka swivandla swa le henhla swa nawu. The families who that student will Masipala wa Phalaborwa ava nga swi tivi leswaku ku na swiphiqo swa storage endhawini liya. Hambi swiritano va tshamba le Phalaborwa va ri ekhale va karhi va hanya na swiphiqo swa ku khuluka ka storage. Vaakatiko va le malokixi ya le Lulekani na Namahale ePhalaborwa va vula leswaku va hanya eka xiyimo xo tika hikokwalaho ka nkululo lowu tshameleke ku pfuta. Thyaka ri tele emagondzweni ni le milandzweni kusukela lembe leri hundzeke. Leswi swi veke rihanyo ra vaakatiko ekhombyeni. Va hehla va masipala wa Phalaborwa hi ku tsandzeka ku nghenelela ni ku lunghisa swiphiqo leswi. Ka masipala loko u va lava a wu va kumi i va kuma ntsena hi nkarhi wa tivhoti. Loko u langusa vanhu lava nga thoriwa va ka masipala ku va ta tirha ntirho lowu va ku tala va a va swi tivi na ku plumbing pipe u yi joyina njhani u yi tlhomula njhani pipe ya mati u yi lunghisa njhani. Va ku tala hi lava nga tekiwa ndzeni ka ti-branch ta political party yo karhi ku va ta tirha tiphayiphi kambe ntirho wa plumbing na ku pipe u endlisa ku yini a vo tiva nchumu. Van'wamabindzu van'wana va sindzisekile ku rhurha hikokwalaho ka risema leri nga tiyiselekike. Leyi ya hi onhela swinene ya nuwa na ti-custom lama ti fambile munhu loko a tala a ta ku kereni a twa chakaleriwa ku fasuka loko u ta namuntlha mundzuku a nga ha vuyi. Loko swa ha ri tano vamasipala va vula leswaku a va nga tivi hi ta ku pfuta ka nkululo etindzhawini leti. Khensa ni yini ka technical department ni ya vutisa va ku a va nga swi tivi va ta tirha hi xihatla mara hi kombela ku na vaakatiko loko va kuma swilo swo fana na sweswiya a va tivisi tikhanselara ta kota ku tivisa xiyenge xa department ya technical ku ta kota ku swi tiva. Vaakatiko va tlhela va vula leswaku hambileswi vatirhi va masipala va taka ku ta lunghisa ku pfuta loku, loko va famba nkululo wu ya emahlweni no pfuta. Mina ni Vutivi Maluleke wa mahungu ya SABC Polokwane. Kwalomu ka 80 wa maAfrika-Dzonga va tsandzeka ku vuyela tikweni leriya va vuya eka rikwavo. Va katsa n'wamabindzu wa le Durban Ashram Raj. Mfumo wa Afrika-Dzonga wu ri wu karhi ku tihlanganisa na vona.
Ashram Raj u fike eKhartoum ku nga ntsindza wa Sudan hi Nyenyankulu i muakatiko wa Afrika-Dzonga loyi a tirhelaka khampani ya vumaki bya mimovha. Yindlu yakwe yi le kusuhi na tihofisi ta president laha nyimpi yi nga sungula kona masiku ya 10 lawa nga hundza. U vuye a tsandzeka ku huma endlwini mhaka ya nyimpi leyi nga suka hi matimba laha ku tlula 400 wa vanhu va nga lova loko gidi va vavisekile hi mpfhuka ku sungule madzolonga. We have a number of South Africans up to 77 that we have brought together, and we are working on a process of going to fetch them and evacuate them. Nhlangano wo phalala Gift of the Givers va ri lexi va sivelaka i swigevenga loko va ringeta ku nghena eka matiko lawa ya nga akelana na Sudan. With regards to the unfolding security situation in Sudan, the number one priority for government right now remains to evacuate our nationals who are stuck and stranded. We are exploring all options. The fighting hasn't stopped, which means all routes out of Khartoum are risky and dangerous. However, this is the number one priority. Vandzawulo ya matiko mambe va ri ku balekisa maAfrika-Dzonga va suka eSudan a hi mhaka leyi olovaka. Our team had run out of battery power because there is no electricity, there is poor network coverage. However, there is one particular phone that they've managed to recharge, and will be providing regular updates to the 77 South Africans that we know of who we are prioritizing to evacuate out of Sudan. Mindyangu ya lava nga Sudan sweswi yi veke ntshembo emavokweni ya mfumo na va Gift of the Givers ku vuyisa varhandziwa va vona laha kaya. eKenya maphorisa va pfukile ku tlula 50 wa mintsumbu leyi vuriwaka ku va ya vakreste ku vukwa leswaku i vanhu va kereke ya Good News International Church ya mfundhisi Paul Mackenzie emugangeni wa Shakahola evuxeni bya tiko leriya. Mfundhisi u tihelekete emaphoriseni laha a nga fika a khomiwa. U hehliwa hi ku byela vakereki leswaku va ta hi etilweni loko vo tisikisa hi ndlala ku kondza va lova. Nhlangano wo phalala wa Red Cross va ri ku tlula 100 wa van'wana vanhu va hanyamalarile. Kasi nga se eka mahungu ya mabindzu ku lulamisa xihoxo eka hungu leri hi nga rhanga hi rona muavanyisi Mokgoro u kume sagwadi ra Boabab hi lembe ra 1994 mayelana na ku tirhela rixaka hi tlhelo ra nawu. A hi languteni leswaku timakete ti pfarise ku yini namuntlha eka JSE. Nhlangano wa bolo Afrika-Dzonga SAFA wu lahlekele hi 2.9 miliyoni wa tirhandi eka lembe ximali leri nga fika emakumu sweswi. Leswi tivisiwa hi SAFA endzhaku ka nhlengeletano ya nhlangano ya lembe emaheleni ya vhiki. Swin'wana swa leswi nga humelela i ku va Premier Soccer League va ale ku va xiphemu xa nhlengeletano. Nhloko ya SAFA Tebogo Motlanthe u ri nhlangano wu ta thola mudzaberi wa minkarhi hinkwayo eka swipano swa rixaka swa vatlangi va malembe ya le hansi. Hambileswi ku vekiwaka leswaku yi fambe kahle nhlengeletano ya masiku manharhu a yi ri ni swiphiqo swa yona. Premier Soccer League a va nghenelanga nhlengeletano. Xikokomelonkulu xa nhlengeletano a ku ri ku languta vumundzuku bya ntlangu wa bola ya milenge laha tikweni no tlhela va languta ku lahlekeriwa ka vona hi mali eka nguva leyi nga hundza ku nga leswi vilerisaka. In 2022 we did not have a congress. So that today's congress was covering the 2022 financial year. Where we have seen our finances, people have been asking about our finances, and the CFO has explained to members here together with the finance committee that we have incurred a 2.2 million loss. As a norm, our finances will be publicized. So if people have questions from those finances, they can then feel free to contact us.
swin'wana swa leswi ku nga kanarisaniwa hi swona i ntwanano wa haxa exikarhi ka SAFA na nhlangano wa vahaxi SABC. One of the issues which were key to say broadcasting is not what is supposed to be, is not what it used to be, because you have moved from a certain amount to a very lower amount. So we know that our broadcasting agreement is coming to an end in September. So we need to prepare and go there and argue our case. So that was the Congress. A hi xihundla leswaku SABC yi nge phikizani na tikhampani leti hakerisaka ku vona TV loko swi ta eka ku enta ka xikhwama. SAFA veri hambileswi va ringetaka ku ringanisa swiyimo va fanele ku vuyeriwa. If there is a channel, a pay channel which says I'm interested in one of your properties, we should be able to sell that property to them, not lose anything, everything there. But of course, we know and we support that our people must watch the national teams, but it must not be at the detrimental. We are not saying we are saving divorce papers to the national broadcaster, but we are saying national broadcaster also be reasonable. You can't move from the amount you have moved to what you are today. Xin'wana xa leswi nga fikeleriwa i ku va Afrika-Dzonga ri phikizanela ku rhurhela mphikizano wa khapu ya misava ya ntlangu wa bolo ya milenge ya vaxisati hi 2027. eka madamu lamanene ndza mperisa ngweri a langise maxelo eka madamu ya siku ra namuntlha hi karhi hi langisela moya lowu nga ta wu karhi wu nga kwala ka 10 wa tikhilomitara a awara loko hi langisele vuxeni bya tiko kambe exikarhi ka tiko ku ri na mpfula leyi nga ta yi ri na mpimo wa 30% yi angarhela ku yisa le a vupela dyambu kambe le dzongeni hi tsunge swa ku ta yi ri na mpimo wa 60% kombela vanhu mi ti lemukisi kambe ku ri na nkungu loko hi langutisa rihlangutelo ra vupela dyambu kombela vanhu mi ti lemukisi endhawini teto kambe loko hi langutisa siku ra mundzuku nkungu wu ri kona ni mixo leri hlangutini lera le vupela dyambu kambe hi tsunge swa ku ta ku ri na dyambu endhawini tin'wana mapapa le dzongeni kambe hi tsunge leswaku le xikarhi ka tiko ku ta ku ri na mpfula leyi nga ta xaxamela ku yisa le rihlangutini ra le dzongeni na mpimo 30% kambe endhawu tin'wana yi ri na mpimo wa 60% kombela vanhu mi ti lemukisi endhawini teto kambe loko hi langutisa maxelo ku ya swifundza hi sungula hi fundza ya Gauteng ku ta ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza yi xa hinkwaxo Pitori yi ri ka 29 wa degree Johannesburg yi ri ka 27 loko hi fika Vereeniging yona le dzongeni yi ri ka 27 wa degree loko hi fika Limpopo ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza kambe karhi ku kufumela le Phala leri ka 30 wa degree loko nangisa Polokwane 30 wa degree Messina 30 loko fika Giyani na yona yi ri ka 31 wa degree a hi fike na Mpumalanga ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza yixa karhi ku kufumela eMalahleni yi ri ka 28 wa degree Carolina 26 loko hi fika Skukuza karhi ku hisa eka 33 wa degree a hi fikeni kona KwaZulu-Natal ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza yixa karhi ku kufumela Pietermaritzburg yi ri ka 30 wa degree Ladysmith 29 loko hi langutela rihlangutini Durban yona yi ri ka 29 wa degree loko hi fika kona Eastern Cape tsundzuka swa ku endhawini tin'wana ku ta ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza yixa Craddock yi karhi ku kufumela ka 28 wa degree loko Makhanda yi horile ka 22 kambe East London yona yi ri ka 24 wa degree kambe loko hi fika Western Cape ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza yixa hinkwaxo karhi ku kufumela Clan William yi ri ka 25 wa degree Cape Town yi horile ka 18 wa degree loko hi famba hi fika le Mossel Bay yona yi ri ka 20 wa degree kambe hi fikeni kona a Northern Cape karhi ku kufumela ehenhleni ka xifundza yixa Sutherland yi horile le dzongeni yi ri ka 21 wa degree Uppington 29 loko hi fika Kuruman yona yi ri ka 28 wa degree loko hi fika Free State karhi ku kufumela ehenhleni ka xifundza yixa kambe tsundzuka swa ku ta ku ri na mpfula endhawini tin'wana karhi ku kufumela Bothaville 27 wa degree Bloemfontein 26 loko hi fika Frankfurt na yona yi ri ka 26 wa degree hi fika kona North West tsundzuka swa ku ta karhi ku kufumela ehenhleni ka xifundza yixa hinkwaxo Vryburg yi ri ka 28 wa degree Ikeng 30 wa degree Rustenburg yi ri ka 30 kambe tsundzuka endhawini tin'wana ku ta ku ri na mpfula kombela vanhu mi swi tekela enhlokweni ka vulangu ra mina ri helela kwalano a ku ri maxelo hlayisekani.